I am Venkatesh. This is HIPLEX 2023 Plastic Exhibition, International Exhibition. I am working for Arshad Electronics. This exhibition is very good. They are organized very well. Visitors also coming from all over India. Basically, we manufacture Corona treaters. These are used in plastic printing and packaging technology for better bonding of the inks and laminates. See, these are made in India. All machines are made in India. We depend upon quality and we ensure that customer is get full satisfaction with when they purchase our machine. The concept which the Prime Minister has taken, Make in India, that is the main reason we are making all machines in India so that India get economic growth. Plastic film better bonding కోసం చేస్తాం మనం. ఇది ఒక ఫిలిం మీద ఏదైనా మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తేనే అది ప్రింట్ బాండింగ్ ఉంటుంది, లేకుంటే ఉండదు. వచ్చారు నిన్న ఒక 40 to 50 విజిటర్స్ వచ్చారు. అది జెన్యూన్ విజిటర్స్ వచ్చారు. చాలా బాగుంది. వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ కూడా బాగా చేశారు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ బాగా చేశారు, చాలా బాగుంది.